سيداتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأينا وسمعنا من أصحاب السمو وأصحاب المعالي والخبراء الكرام أنه لا شك أن قطاع السياحة بالمملكة يمثل أحد المحاور الرئيسة لرؤية 2030 كرافد من روافد تنويع مصادر الدخل وكعنصر مهم في تفعيل برامج التحويل الاقتصادي والاجتماعي. موضوع نقاشنا الآن يتطرق إلى الدور الذي تلعبه وسوف تلعبه شركات الفنادق العالمية في تنمية هذا القطاع الحيوي بالمملكة وبالتحديد بالمنطقة الشرقية. ويسعدنا أن يشاركنا في هذا النقاش مسؤولون ومدراء على الصعيد الإقليمي من إحدى أكبر شركات الفنادق والمنتجعات العالمية، فاسمحوا لي أن أقدمهم كل واحد على حدة. السيد باسل طلال المدير الإقليمي لشركة راديسون لكل من المملكة العربية السعودية والكويت ومنطقة المشرق العربي. تفضل سيد باسل. نائب الرئيس لشركة أكور للمملكة العربية السعودية السيد إدي تانوس. And last but not least, David Todd المسؤول الأول عن التشغيل بشركة Intercontinental Hotels بمنطقة الشرق الأوسط. Am I on? Right, great. So, David, let's start with you. Are you okay? Is your mic on? Okay. So, we want to start with you because we're being hosted today in your beautiful hotel, with this distinguished architecture and exquisite design. Now, IHG, actually, Intercontinental Hotels, is a household name in Saudi Arabia because I think the first five-class hotel to open in all of Saudi Arabia was the Intercontinental in Riyadh in the early 70s, if I'm not mistaken. That's correct. Yeah. And IHG operates internationally more than 6,000 hotels all around the world. But here in Saudi Arabia alone, it operates 37 hotels, out of which 11 are in the Eastern Province, which is the subject of our discussion today. Now, obviously, Intercontinental has several brands, from the Intercontinental as a brand to Holiday Inn, Crown Plaza, Holiday Inn Express. Recently, it acquired Six Senses and the Regent, and the list goes on. And there's Voco, of course. Voco is very close to my heart because with David actually under his leadership and guidance, we're about, the company that I represent, which is Maad International, is about to open the largest hotel in the world under the brand Voco, with 4,500 rooms in Mecca. David, if you could tell us about the pipeline of IHG, which I understand is almost an equal size as the hotels you operate today in Saudi Arabia. Yeah. I think it's in the region of 20 hotels, if not more. Can you tell us a little bit about the pipeline projects that are coming? Certainly. So, well, in the Eastern Project, you're quite correct. Ahsa, Intercontinental Ahsa opened in 2002. It's the first hotel, international hotel to open in Ahsa. And in the Eastern Province, we have 11 hotels. And we continue to grow in the Eastern Province. So, as you correctly mentioned, we're bringing it with hotels in Dammam, Jubail, Al-Tabah, and Ahsa. And we continue to bring in the Intercontinental, Crown Plaza, Holiday Inn Estate brands. And there's a lot of opportunity, as we've heard from a lot of the speakers earlier, to diversify the offering,
particularly since COVID-19. We've had a lot of domestic travel into the area, and so therefore there's a real opportunity to invest in tertiary market, tier 2 and tier 3 cities. So working with the TDF, Ministry of Tourism, to work on doing that. So to answer your question about growth, we have another 9,000 keys in the pipeline over the next 5 years. Yeah. Fantastic. Great. Mr. Basel, شركة راديسون غنية عن التعريف حاليا تضم ما يزيد على 1600 فندق عالميا وتواجدها في المملكة أوائل التسعينات 2002 واليوم لديها 24 فندق منتجة بمختلف مناطق المملكة تحت علامات راديسون إن وراديسون بلو بارك إن. من ضمن المجموعة 24 فندق 7 منها بالمنطقة الشرقية. ومن قبل شهر بالتحديد استقبل معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب السيد فيدريكو غونزاليز who is the global CEO of President and CEO of Radisson. وغونزاليز كشف عن خطوات تهدف إلى رفع محفظة المجموعة إلى ضعف ما هي عليه اليوم. لو ممكن تحدثنا عن بعض المشاريع اللي هي تحت الإنشاء بالمملكة عموما وبالمنطقة الشرقية بالتحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شكرا لك عبد الله. تواجدنا الحالي في المملكة يكون 26 فندق تحت التشغيل، 4 تحت افتتاح الفترة القادمة خلال 4 شهور في الرياض، وبايب لاين يكون حوالي 15 فندق. فبنهاية 2025 أو بداية 2026 العدد متوقع يوصل حوالي 60 فندق. بس فعليا الموقع الآن حوالي 20 فندق بالإضافة ل 30 فندق موجودين. في المنطقة الشرقية يكون البورتفوليو تبع 7 فنادق منوع بين ريزيدنسز، سيتي هوتيلز، ريزورت والأوتيل بي. والمشاريع القادمة يعني في وجه التطوير أو على قيد الإنشاء مشروع قريب على قلبي اللي هو مقابل الفندق هذا اللي هو IG اللي هو أكروس ذا رود. طبعا الشكر موفور بعد الله لصندوق التنمية السياحي اللي تمكن برضه انه يكون سبورت الاونرز في اكماله. ان شاء الله خلال 18 شهر ممكن نشوف افتتاح ممكن. في عندنا مشروع ثاني راديسون العزية في القبر ريزورت، ومشروع ثالث موجود اللي هو في باركين للدمام ان شاء الله خلال السنة. بشكل عام البورتفوليو موزع بشكل استراتيجي في المملكة، 9 في الرياض و6 في المنطقة الغربية بالإضافة لبعض الفنادق في إيدي شركة أكور فرنسية الأصل حاليا تضم أكثر من 5200 فندق عالميا تحت علامات معروفة زي سوفيتال، فيرمونت، رافلز، موفنبيك، نوفوتيل، ميركيور، اتسترا. أظن في ما لا يقل على 30 علامة تجارية تحتها. أكثر شوي. هلا بس نخلص حديث كمان بكونوا زين. أوكي. منها من ال 5200 هذه 39 بالمملكة بالتحديد، و6 منها بالمنطقة الشرقية. ف من قبل كم شهر استقبل مولانا ولي العهد صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان الرئيس التنفيذي لشركة أكور وسيباستيان بازار. تكلموا طبعا عن المشاريع القادمة المستقبلية في المملكة، وكان في حديث خاص عن ربما انه شركة أكور ستقوم بخلق نيو سيجمنت، يعني صنف جديد من الفنادق بالمملكة. ممكن أول شيء تكلمنا عن البايب لاين تبع أكور بالمملكة وبالتحديد المنطقة الشرقية، وعن الحديث المهم هذا لإدارة سيباستيان ولي العهد. أكيد. عبدالله، أول شيء أنا بدي أتشكر كل اللي دعيونا على الكونفرنس. very happy to be here. شركة أكور اليوم بالمملكة العربية السعودية، قبل ما أحكي عن البايب لاين أو existing inventory، نحن من أول نهار قلنا إنه كليا مؤمنين وملتزمين برؤية 2030،
ومشان هيك بنلاقي علاقتنا من أكيد يعني محظوظين جدا إنه سيباستيان بازان عنده كمان فرصة إنه يقعد مع سمو ولي العهد، بس كمان علاقتنا مع الإخوان بوزارة السياحة على all levels، على كل الليفلز، حتى نكون خلينا نقول مواكبين للي عم بيصير لهالتطور الرائع اللي عم بيصير بالمملكة العربية السعودية. البانلز اللي سبقت اثنيناتهم كان في حديث كثير عن يعني ضرورة مواكبة القطاع العام والقطاع الخاص بتنمية أي منطقة. نحن وجودنا بالمملكة العربية السعودية 40 فندق اليوم، يعني كنا 39 من حوالي أسبوعين. فخورين جدا بافتتاح الموفنبيك بالرياض يلي أضيف إلى المحفظة الموجودة، صرنا 40 فندق. وللمفارقة كما بيقولوا عليه مفارقة، في عنا 40 فندق بالبايب لاين. طبعا وجودنا الكبير بمكة المكرمة عنا 9000 غرفة مثل ما بنقول walking distance عن الحرم النبوي الشريف. I think نحن محظوظين جدا اليوم انه علاقتنا بالنسبة للبايب لاين بالمملكة العربية السعودية هي تو فولد. فخورين جدا بعلاقتنا مع القطاع العام بمشاريعنا بالعلا، بمشاريعنا بالريد سي، بمشاريعنا بالدرعية، بس كمان فخورين جدا بنفس القدر بعلاقتنا مع الانديفيدوال انفسترز يلي هن انا برأيي جزء كتير كبير من نهضة الايكونومي. والبايب لاين اليوم وجودنا بالمنطقة الشرقية 5 فنادق، وفي عنا حوالي 7 فنادق already committed signed hotel management agreements، يعني رح يوصل الانفنتوري تبعنا لحوالي 2500 غرفة. طبعا أكثريتها بالخبر والدمام. Are you able to tell us some of the brands that you've Absolutely. signed? اليوم نحن our brands are predominantly either Movenpick or what we call the Accor heritage brands اللي هن النوفوتيل والميركور. We're very proud of obviously having Movenpick joining the company a few years ago. So وجودنا بالمملكة العربية through Movenpick وبالخبر طبعا عنا Movenpick خبر Movenpick Beach Resort. We're very happy to have signed a Fairmont in الخبر which is going to be a beautiful project كمان. وفي عنا very new إيبس أداجو كومبو نجح كثير معنا بجدة يلي هو مكون من فندق وشقق فندقية طبعا على الايكونومي ليفل. هودي كمان في عنا مشروعين ممضيين بالايست بروفنس. هلا بالنسبه للحديث اللي تم انا طبعا ما كنت موجود، بس برجع بقول لك يعني هي اكثر شيء نحن كمان واعلنت بمؤتمر لسان بالرياض بديسمبر العام الماضي. طبعا بالاشتراك مع TDF أكور اليوم نحن مدينا MOU Memorandum of Understanding لينعمل فند بقيمة 400 مليون دولار لتطوير الماركات يلي نحن اليوم عم نقول لايف ستايل براندز. الماركات يلي هي مميزة شوي عن اللي بنسميه مين ستريم هوتيل براندز مثل اللكجري والايكونومي والبريميوم. Don't worry, I'm not going to ask you to define lifestyle brand. You can ask, but it will take us 3 hours of debate لأنه طبعا هذا موضوع شيق. بس اللي بقول لك اياه عن لايف ستايل براندز انه انا برايي اللي بيميز يعني اللي عم بنجرب اكور تعمله اللي انا جدا مؤمن فيه انه نحن اليوم we acquired brands خلقوا as لايف ستايل براندز، مش كانوا شيء وعم نجرب نعملهم لايف ستايل، وهن الكور اوف اور لايف ستايل اوفرينج. اليوم عم نحكي باكثر من 8 ماركات مسجله صارت ضمن اللايف ستايل ديفيجن. Right. I'm going to switch to English because this is going to be addressed to all 3 of you. We want to talk about the Eastern Province, which, as we all know, has a huge potential that is still largely untapped. Whether it's the beaches and the cities, I think there is room for growth in terms of the room supply in all segments, really, in all positioning. Now, Basel, as you said earlier, the massive project that is across the road from us will soon bear the sign of Radisson, hopefully. Eddy, we read recently that you have an upcoming Fairmont Hotel in a high-profile mixed-use development called Al-Ajdan Waterfront in Al-Khobar. And David, we know that you entered into a massive development agreement with Riva Development for several hotels and resorts across the kingdom, but also in the Eastern Province. Now, historically, pre-COVID time, of course,
the hotels in the Eastern Province in general have seen occupancy levels that hover around the high 40s to probably mid-50s. Unlike other provinces in the kingdom, which know higher occupancies. In the mid-60s, late 50s to mid-60s. So the question to all three of you is, what exactly attracted you to such market? Especially that we know that before you go anywhere, you conduct usually extensive feasibility markets to make sure that the commercial viability is there. So, what brought you to venture into such a region? And the second question is, what would you see your biggest challenge in operating in such an area? Let's start with you, David. Okay, so what brought us into the region, as Zali mentioned, the discovery of oil, the dynamism of the province itself since 1938. So therefore, all the oil, the exports that are coming out of the Eastern Province, and the growth, the business growth. But also, since COVID as well, we've seen a huge surge in domestic travel. We're also seeing with Vision 2030, huge amount of events and activities, and listening to some of the guests earlier talking about the attractions and how we're going to drive events and attractions in the historical parts of the Eastern Province. And I think that if that investment continues to develop, continues to grow, we have down in Al-Khobar, the beachfronts, a huge estate that could be developed further. And I think so this continues to show interest. It shows us that occupancies remain buoyant and it's attracting the locals to the environment from afar coming to Eastern Province, and that will continue to grow. And I think also then we bring in the new brands. So we talked a little bit about boutique or lifestyle brands. What are they? And I think at IHG we're looking at Hotel Indigo. Hotel Indigo is a perfect brand to roll out in Tier 2 and Tier 3 cities. It is a hotel that takes the essence of the location, it builds it into the story. So this lifestyle brand can be whatever it wants to be, but it is relevant to that destination. And that is really important to bring people into the destination. So I think that's something that we look to leverage whilst we continue to grow our other brands such as Intercontinental. Yeah, you mentioned Indigo. I think it's one of the nicest examples of lifestyle hotel. And just recently we signed one in north of Jeddah. Yeah. We're looking forward to seeing that. I think it's going to be the first Indigo in the kingdom, isn't it? A great location and everything. We'd like to see more of that type of lifestyle hotels around the kingdom. Sorry, I didn't mean to interrupt. Please. No, so yeah, moving over. I think one of the biggest advantages of having the big players such as yourselves is that you have unlimited distribution channels globally. So when you come to a region like the Eastern Province, you very quickly spread the word. The brand recognition is there. The markets that you tap in are readily available for you. So I think it can only be good for the region. Eddy. Yeah, to pick up on exactly what you just said, again, referring back to what was said in the previous panel, it has to be a joint effort between independent operators or international operators, independent investors, and the government to create a destination. Now, for us, to go back to the question, Eastern Province, specifically Khobar and Dammam, has always been one of the three main cities for us in Saudi Arabia. We've always spoken, if you take out the holy cities separately, because they have their own identity, of course, Riyadh, Jeddah, and Khobar, or Dammam, Khobar, have always been the three main destinations. I think the question, to steer the pot a little bit now, how far away from those two cities can we move out to places like Ahsa and develop destinations that are new? Because to be honest with you, we all know Khobar and Dammam to be very dependent on the oil, on Aramco, of course, the presence of Sabiq in Jubail, the pharmaceutical companies, the government-led business, and the social events. That was pre-COVID.
we don't know how we're going to come out of COVID. It could be very positive, but we've seen cities transform completely. We've seen Riyadh come out with flying colors from COVID. But of course, there's a lot of support, there's a lot of focus in. So we will always be interested in to move just behind the Vision 2030, because Vision 2030 is focused on all of Saudi Arabia and not only on one city. And I think the Eastern Province, based on what was said, it's very promising to see that there's a lot of focus, but I think the word that I keep hearing is it has to be a joint effort. Absolutely, and I'm glad to see that you consider it Ahsa. I know you're not at liberty to talk about it yet, but it is great to see that it's in part of your development map. Absolutely. Can't wait to see more such hotels here in Ahsa, because I think it deserves it. We had exciting discussions today, but I can't say anything yet. We had very exciting discussions. And you know, it's very nice to see, you know, when you converse with someone who's from this market and who understands it, you learn so much from just one conversation. And then it just adds, it fuels basically the motivation to really go out and invest. And I think, you know, the fact that this conference, and we're here today talking about this, is the biggest testament that this is happening. So get on board, do your part, and eventually it's going to happen. Absolutely. Basel? زي ما تحدث إيدي وديفيد، يعني تاريخيا ديماند جنريتورز في الإيسو بروفنس كان معتمد على oil and gas business, crew business, industrial, pharmaceuticals. بس after COVID-19 we saw a huge growth towards the Eastern Province من ناحية السياحة الداخلية. وهذا يخليني أنا أنظر الموضوع من نظرة أخرى، إنه لازم يكون في تركيز، وأنا عارف إن في مشاريع قائمة على الكوست لاين والبيتش فرونت، which يظل فرصة قائمة لتطوير منتجعات وفنادق على مستوى عالي. أنا من مؤيدين إنه يكون في تركيز على اللكجري براندز، خاصة في مجال الريزورتس في الإيسون بروفنس. الإيسون بروفنس غنية جدا بميد سكيل، شوية أبو سكيل، بس أشوف إنه موضوع التركيز على اللكجري في موضوع الريزورتس مهم، لأنه يعطي فرصة للإيسون بروفنس يكون منافس أقوى للدول المحيطة فيها من ناحية توفير الريزورت في كافة العلاقات المفروض بالبريدج والترفيه. إذا نتحدث شوية على تركيزنا كشركة، إحنا بنحاول الآن ندخل في راديسون كولكشن في الإيسترن بروفنس في الخبر، لأنه استراتيجيتنا إنه إبراز هذا اللكجري براند من ضمن الشركة راديسون كولكشن هو عبارة عن أبر سكيل أو عالم أبر سكيل لكجري براند. سألت أخي عبدالله موضوع التشالنجز. أتصور التشالنجز القادمة الآن مع خروج الفنادق أو السياحة بشكل عام من نفق الكوفيد 19 حيكون في عودة للحياة الطبيعية نوعا ما بالنسبة للفود اند بيفرج، بالنسبة للحفلات، الويدنجز، المؤتمرات. فترة الكوفيد 19 أرغمت بعض الفنادق على تقليل العمالة في القطاع هذا. طبعا لازم في عودة لبناء العمالة مرة أخرى، إحضار الأيدي العاملة الماهرة اللي قاعدة تقدر تدرب الشباب السوري على الانخراط في المنطقة. أنا أعتبرها الآن غير مستقلة من الفود اند بيفرج، سواء كانت بارك هاوس، كيتشن، صيانة، الأمور هذه اللي مهمة عشان نمضي قدم الموضوع بشكل صحيح. فموضوع التركيز على إحضار اليد العاملة الماهرة أعتبرها خطوة مهمة جدا للفترة المقبلة، لأنه حنشهد عودة لقطاع المطاعم، قطاع الترفيه بعد خروج إن شاء الله من الجائحة. Can I just build on that? I think from an IHG perspective, we have over 35% of our colleagues are Saudi nationals, and out of that 35%, we've got 37% are female leaders. And as we look at the future over the next 5 years, we are looking to bring in 6,000 Saudi nationals into the hospitality industry. So we are working hand in hand with the human capital and the ministry to really develop programs through our 27 IHG academies, which are universities and colleges we work hand in hand with, to bring
the youth into the industry, to show that they can have a career in the industry, develop in the industry. And that's important that we work in partnership with that, because hospitality will grow, leisure is here to stay, and we need to drive the youth and let the youth see that they can have a real vibrant career within the hotel industry. Absolutely, and that's actually a critical question that we need to address, because in line with Vision 2030, which aims to bring in 100 million tourists a year by then, it's a very ambitious plan. The government has a clear roadmap in terms of future infrastructure, room supply, instant visa and ease of access, etc. But as you rightly said, one of the biggest challenges will be the element of human resources. Now we know that there is a particular cell within the Ministry of Tourism, which is called the Tourist Human Capital Program, اللي هو برنامج تنمية رأس المال البشري لاستقطاب المهارات والقدرات السعودية خاصة في جيل الشباب. I apologize if we keep on switching between English and Arabic. We don't want anything to be lost in translation, right? And I'm sure that the translators are doing a great job. So I know that each one of your organizations have been very proactive in that sense, and you've all created sort of academies that work closely with the government to sort of define a way to go about that, on how to make our industry attractive to the youth, which historically was not the case, but we see that is changing progressively. Can you, Eddy, tell us about what Accor is doing in that sense? Absolutely, and you're absolutely right. I think the perception أو الطريقة اللي أنا كمان I'm gonna switch from Arabic to English. الطريقة اللي the youth أو the young talent in Saudi Arabia كانت تنظر للكارير بالفنادق مختلفة جدا اليوم عن ما كانت يمكن من 10 سنين أو أكثر من هيك. اليوم I think again إذا رجعنا للنص تبع الفيجن 2030 والتركيز على التوريزم والcontribution تبع التوريزم بالجي دي بي, I think it's a clear message كانت for the Saudi youth to say okay, this is a place where I want to build a career. هلا نحن كأكور أكاديمي طورت حوالي 16 program specific only لسعودي أرابيا. السنة الماضية one of the biggest focuses was إنه نجيب التالنت الموجودة عنا بالفنادق بس بديبارتمنتس مثل الحجوزات مثل الفرونت اوفيس، خلينا نقول الديبارتمنتس اللي هي التقليديه يلي الشباب السعودي كانوا عم يشتغلوا فيها، ونعمل لهم بروجرام خاص لننقلهم على الكوميرشال. طبعا من اصل حوالي 70 شخص تخرج 29 كانوا مثل ما بيقولوا كوميرشال ماتيريال، يعني اشخاص التالنت تبعهم ملائمه مع عمل بالسيلز او بالماركتينج واتسترا. هيدا الهوم جرون. عم إلا الشرف يكون على صلة كتير قوية مع وزارة السياحة، مع اللي حضرتك تفضلت وقلته أنا بعرفه بالإنجليش اللي هو Talent Development Department. برنامج تنمية رأس المال البشري. 100% exactly. So كمان again 12 different program. البعض منهم موجهين للأشخاص يلي already موجودين بالفنادق وكيف فينا نطور لهم مهارتهم including يعني الصندوق رح يدعم ماديا كلفة سفرهم والتريننج التدريب تبعهم بفنادق، لأنه نحن بنعرف الأكاديميات كتير مهمة بس بالفندقة ما فينا نضل بالثيوري، بدنا نروح على البراكتيكال. So لازم نمشي hand in hand. الأكاديمية is one part, practicality is another part. اليوم عم نشتغل على نحن we're very proud to say عنا اليوم بالسعودية من أصل 40 فندق بين هوتيل مانجر والجنرال مانجر 11 بوزيشن أشخاص سعوديين مؤهلين من ضمنهم يمكن أكبر أسيت لنا بمكة المكرمة. عندنا مانجينج دايركتور سعودي، من ضمنهم مدير عام ليدي بنوفوتيل الرياض. فجدا مؤمنين بهذا الموضوع، وهول كتير مهمين هول الأشخاص لأنه هول قدوة للأشخاص اللي اليوم عم بفوتوا على الاندستري ليشوفوا إنه أنا بقدر أصير مدير عام، أنا بقدر أصير مانجينج دايركتور. هيدي this is what's gonna fuel هيدي الباشن to get into the industry. كويس انك تطرقت للعنصر النسوي. عارف انه راديسون اظن
كان أول مدير عام بالشرق الأوسط لفندق كانت سعودية لفندق من فنادق الراديسون. كيف توصل إنه لهذا الإنجاز وهل في مستقبلا توجه لهذا القضية؟ طبيعي يا أخي عبد الله، يعني أنا بس كان بيدي إنه التوجه يعني قوي وفي كوميتمنت مع وزارة السياحة في دعم برنامج تنمية الرأسمال البشري، برنامج الشباب الاحترافية اللي تم إطلاقه مؤخرا، برنامج إعداد القادة، وهذا وجهنا لموضوع تعيين أول امرأة سعودية أو فتاة سعودية حوالي 3 سنوات في باركين جدة. طبعا كان في عملية تطوير أول ما تم تعيينها، ويعني in brief she did a good job. تركيزنا على تنمية القادة السعوديين في فنادقنا مستمر دائما. عندنا من ضمن حوالي 26 مليون قيادي. جاري العمل الآن على تجهيز برنامج لرسالة من الخارج لبرامج تدريبية في الفنادق المحيطة أو في بعض فنادقنا قوية في أوروبا. أجين زي ما قال إيدي يعني نشتغل مع وزارة السياحة عن كثب، وبرنامج السعودة جدا مهم. برجع بشدد على موضوع إنه الوظائف التقليدية هذه مرحلة وعديناها. الآن لازم يصير التركيز على الوظائف غير التقليدية. نتكلم على دوائر زي الكيتشن، المطبخ، الصيانة اللي تتطلب سكيلز أكبر، وهذا لازم يحط تحت برنامج جدا يكون قوي، عشان يعني احنا في عالم الفنادق بنقول we hire attitude and we train the skills. يعني احنا بنعين السلوك وننمي المهارة، بس في الناحية هذه بدك السلوك وبدك المهارة، عشان هذه الوظائف مو سهلة وغير مرغوبة، ولازم نفتح الباب عشان توظيف السعوديين فيها. إذا حابين نطلع من مجال 30-35% ونوصل لمستويات 50-60%. فعندنا خطط طموحة بالتعاون مع وزارة السياحة، وبرنامجنا البايب لاين عندنا قوي جدا، يعطينا فرصة أن نوظف أعداد في الوظائف التقليدية. بس زي ما ذكرت لك أنا هدفي أو هدف الشركة إن نروح للوظائف الغير تقليدية ونحاول ندخل فيها. Did you get that, David? You got some of it? No. I did. We got an ISG. I've been to your regional office in Dubai many times, and I've always been pleased to see that the ratio of ladies far surpasses that of gentlemen in your regional office. Do you see to apply that in your hotels regionally? Is that part of your? Yeah, absolutely. We have a program called RISE, which is a female leadership empowering program, where we identify future leaders of tomorrow. And the ladies will go through a year's program of development, and they will also go into the general manager journey to GM program. Proud to say that in my estate I have 70% of female leadership at general manager level, and we're looking to continue to encourage that throughout the region of Middle East and Africa. Also in my part, I sit on the diversity, equality and inclusion board, so this is something that I'm really empowered to drive. I think also looking around, and as I mentioned earlier, out of 37% of our Saudi colleagues are female, and they have transformed the industry. The ladies come in, they're empowered, they want to have a career, they have drive, they have personality, and that's what we need to continue to feed. That's what we need to continue to encourage. I think that with the growth that we have within IHG as well, that will continue to drive, bring Saudization leadership up, and also bring female leadership up. I can't agree more. التنوع بيخلق richness، واللي لاحظناه بالحوالي 2-3 لليوم انه دخول العنصر النسائي على باكثر، لانه كان موجود بس يمكن كان موجود بنسبه خجوله. دخول اليوم حتى خارج الفنادق لما بتفوت على ستاربكس او على مطعم عم تخلق ريتشنس وعم تعمل كومبيتيشن مع الشباب لحتى يكونوا افضل من بعضهم.
نحن كمان عنا we have our own guys بس نحن with 2 eyes. وهو كمان يعني المبدأ نفسه لأنه فعلا بنآمن إنه a good diversity a good mix هو اللي بيعطيك النتيجة الأفضل. مش لازم يكون في شيء طاغي على شيء. Keep a good equilibrium. Absolutely. For sure. We don't have a lot of time. There's one question that I'd like to ask the 3 of you, and that's regarding your business models. Now, obviously, the 2 business models that are dominant in the market is management agreement and franchise. If we look at the Western world, particularly in the US, you find that more than 90% of the hotels, whether with ISG, Accor, or Marriott, or Levant, or whoever, are franchised. Here in the Middle East, it's probably the opposite. There's barely about 10% that is franchised. And I know that you two, ISG and Accor, is going in that direction. And let's not forget, it is an incentive for developers and investors to go in that direction for a number of reasons that we're not going to get into right now. But it's definitely an incentive. It's great to give them that option. And I know that you have quite a few franchise properties throughout the Middle East. It's not the case for Radisson. So this is a curveball that I'm throwing you. Basel, could you just in a few words tell us why is it that you have not considered going that direction yet? And thank you. I will not tell you why. I will tell you what I'm going to do about it. We look at it as an opportunity. Our 26 existing hotels in the kingdom, operational now, they're all straight management. يعني 26 فرع شغالين الآن في الهوتيل. And out of the other 20 هوتيل برضه straight management. فوي look at the franchise نطلع عليها كفرصة، فرصة حقيقية. مش من ضمن استراتيجية إن الفرانشايز لازم يكون مع في لوكيشن معين مع اونر معين. وأنا يعني والشركة متيقنة أن العالم فيه تغير سريع وهذا هو الوجه القادم أغلب الشركات والأونرز. فزي ما قلت لك أنا بنظر لها كفرصة. إذا سألت ليش ما سويتوها الآن أو ليش ما اتخذتوها كأسلوب، حنقول إنه الفرصة الصح الحين ما جت لنا. بس أنا متأكد إنه في الأشهر القادمة والسنوات القادمة بروفايد لنا الابلكيشن صح والأونر صح هو موديول إنه إحنا مستعدين ننظر له، خاصة في بعض المدن زي مكة والمدينة يتوفر فيها عندك اونرز سوليد قويين مع برودكت صح. فزي ما ذكرت انظر لها كفرصة rather than كانت عبارة عن Right, thank you for that. I think we have time to take a couple of questions, if there are any. I'm sure you have questions for this distinguished panel. Any questions before we wrap up? Well, thank you very much, gentlemen. Thank you. It was a pleasure. Thank you. Thank you.